सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान, नॉर्दर्न कम्यूनिटीज़ नूं कोविड-19 नाल लड़न दे लई दित्ते जाणगे $130 मिलियन। कैनेडा सरकार वधाउण जा रही है न्यूट्रीशन नॉर्थ कैनेडा प्रोग्राम विच इन्वेस्टमेंट। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड वालों स्टेट ऑफ एमरजेंसी वधाउण लई बुलाया गया विधान सभा का विशेष सैशन। प्रीमियर फोर्ड ने इस औखी कड़ी विच साथ देने लई विरोधी धिरां दा कीता धन्नवाद। कोरोना वायरस महामारी कारण न्यूयॉर्क शहर में जान गवाउण वालियां दी गिनती 11,000 तो पार। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने सूबे के हर व्यक्ति नूं जनतक रूप नाल फेस मास्क पाउणा कीता लाजमी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दी धमकी, कहा दोवां सदनां नूं मुलतवी करन दे अपने संविधानक अधिकार दी करनगे वरतों। मिड हॉलीडे विच नियुक्तियां करन दे अधिकार दी वरतों करन दी भी कही गल। ते हुण खबरां विस्तार नाल। शुरुआत करते हैं कैनेडा तो। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि नॉर्दर्न कम्यूनिटीज़ नूं कोविड-19 नाल लड़न दे लई $130 मिलियन दिते जाणगे। इस दे तहत सब तो ज्यादा $72.5 मिलियन यूकोन नूं दिते जाणगे। इस तो इलावा सरकार न्यूट्रीशन नॉर्थ कैनेडा प्रोग्राम विच भी इन्वेस्टमेंट वधाउण जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने दूजी वर्ल्ड वार तो बाद सब तो वड्डा सहायता प्रोग्राम संसद विच पास कर दिता है अते इस दे बाद भी सरकार बिजनेस अते स्टूडेंट्स की हैल्प लई होर कदम चुकदी रहेगी। I can announce that we are investing almost $130 million to support northern communities in dealing with COVID-19. If you live in the north, chances are you're worried about whether your local health center has the resources to fight COVID-19 and to cope with cases that might come up. So we're providing $72.6 million to the Yukon, the Northwest Territories, and Nunavut, specifically for healthcare and community preparedness. We're also investing more money to Nutrition North Canada. This will make it easier to afford the food and basics that keep you and your family healthy. And to ensure that things like groceries and medical equipment can continue to get to you, we're providing funding for northern air carriers to transport these supplies. These are tough times, but we're going to help you through them, to set your community up to come back strong when things get better. Because they will. We have to think about small businesses, too. I know entrepreneurs in the north have been hit especially hard by this crisis. If you own a business and your costs aren't already covered by other measures we've put in place, we're giving CanNor more funding to help. No matter where you live, in a small community or a big city, we're here for you. This weekend, we brought Parliament back to pass the largest economic policy since the Second World War. With the Canadian Emergency Wage Subsidy, we will protect jobs by helping businesses keep their employees on the payroll. We'll be rolling this measure out as quickly as possible. And now, as many people as we've already helped, and we're talking about millions of Canadians, we know there is more to do. You might not currently qualify for the Canada Emergency Response Benefit, but you still might need a hand. If you're a student or an essential worker, for example, this week we'll be talking about how to reach you while also supporting sectors that have been especially hard hit. At the same time, we're working to enhance the Canada Emergency Business Account as well as new supports on commercial rent for businesses that are hardest hit. I'll have more to say about all this soon. If you've come back to Canada from abroad, as of today, we are strengthening measures. Now, if asymptomatic travelers cannot explain a credible quarantine plan, they will be required to quarantine in a hotel. This will come into effect at midnight tonight. We are also announcing $20 million for the Canadian Food Inspection Agency to strengthen food inspections and keep our food supply safe. This will mean we can build capacity for more overtime and extra shifts for inspectors to fill demand. It also means we can invest in things like hiring and training to get more people on board.
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 80 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। COVID-19 is the greatest threat we've seen in decades. It's an invisible enemy, a deadly enemy. And the fight against this enemy is the test that will define our generation. It's the test that will define us as a people and as a province. And when they look back on this time, we will be judged on how we looked out for each other. We'll be judged on how we looked out after those most vulnerable, those who could not look after themselves. And I can tell you, Mr. Speaker, our enemy is ruthless. It preys on our seniors and most vulnerable, and we must protect them. We're using every tool available to us. We are deploying every resources we have. On March the 17th, I took an unprecedented step of declaring a provincial state of emergency. I did not make this decision lightly, Mr. Speaker. We looked out and looked at our best information we had available to us. We consulted with the Chief Medical Officer of Health. We debated long into the night. And we continue to do everything within our power to stop the spread and flatten the curve. We know this virus is still far from over. We are still facing a clear and present danger. As long as COVID-19 continues to spread, as long as our seniors and the most vulnerable are at risk, Ontario must remain in the position to take any and all actions necessary to fight this virus. That is why we're extending the declaration of emergency by another 28 days. We must continue to restrict social gatherings. We must continue to keep non-essential workplaces closed. We must continue to put an iron ring around our seniors. And we must continue to test the most vulnerable and those who care for them. We must continue to do everything in our power to prevent our hospitals from being overwhelmed. And the extension of the emergency order allows us to keep doing what's necessary. I want to thank all the parties present for supporting us during this critical time. Mr. Speaker, we know that people are struggling out there, and we're taking further action today to help ease the financial burden on the people of Ontario. That's why we're proud to introduce the Coronavirus Support and Protection Act. This act will provide targeted support. My colleagues will tell you more about this important bill in just a moment. Mr. Speaker, when the history books are written, it'll be said that the people of this great province never surrendered to the virus. They didn't quit when the going got tough. They didn't leave anyone behind. This crisis, like many before it, has shown what we're made of. We are people who stand our ground. We rise to the occasion, and Ontario will get through this together. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 483 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7953 ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 55.2% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 40% ਮਰੀਜ਼ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 334 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। The numbers as of 4 p.m. yesterday, as entered by the public health units, there are a total of 7,953 confirmed cases of COVID-19 in Ontario, reported at that point. This represents an increase of 483 cases from the previous report, and the percentage of women is going up. It's 55.2%. 40% of the cases are 60 years of age and older. That is increasing as well. And almost 55% of the cases reside in the Greater Toronto Area. At this point, we've had, unfortunately, a total of 334 deaths reported,
which is an increase of 43 deaths from the previous report. And we're aware of at least 93 outbreaks having been reported in long-term care homes, involving 136 deaths, some of which were lab confirmed, some are epidemiologically linked. We continue to see the number of resolved cases increase. We're now at 45% of cases, or 3,568 cases resolved. The number of healthcare workers who have tested positive to this point, cumulatively, is 857, or 11% of cases. This is not the number that is currently positive. It's the cumulative number since the beginning. We have currently 769 patients with COVID-19 hospitalized, which is an increase of 9 from the day before. 255 of them are in ICU. The number in ICU has gone down by 8. And of those in ICU, 199 are on a ventilator. That number has gone down by 4. In terms of the lab testing, we have now tested almost 113,100 people in Ontario. At this point, 2,107 are still under investigation. In the last 24 hours, close to 6,500 tests have been processed. I'll turn it back to Dr. Williams. Thank you. Okay, well, thank you. And looking at the data, as I was saying before, we're trying to assess if we're totally out of any impacts of the travel. And right now, our overall percentage, that has dropped down considerably. So I would have to say very few have to do with the travel related. We're getting more and more reports of case contacts and more, unfortunately, of some events in the previous 2 to 3 weeks where people had decided to get together with others and thought it was okay to have communal gatherings, and some have reported then that a case was involved in it, unbeknownst to them, and they in themselves have become positive. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 138 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਲਗਰੀ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1870 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 970 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। We have identified 138 new cases of COVID-19 in Alberta in the last 24 hours. The vast majority are in the Calgary zone, where we have increased testing over the past several days in order to identify opportunities to limit spread, given that this zone has consistently had the highest rates of illness. I anticipate we will have more information later this week about what this increased testing is showing us. This brings the total number of cases to 1,870. Of these, 914 people have recovered. This is 37 more than yesterday. While we are seeing a steady rise in recovered cases in the province, we should also expect to see a rise of cases in the coming days as a result of expanded testing. We have completed 2,868 COVID tests in the last 24 hours. Sadly, I must report 2 additional deaths from COVID-19. This includes 1 new death at the Mackenzie Town Continuing Care Facility. There have now been 21 deaths at this facility. The other death occurred at Shepherd's Care Kensington Facility in Edmonton. To the family and friends of these people, and to all who have recently lost loved ones to any cause, I offer my deep condolences. While we can start to become numb to these numbers as time goes on, each one of these individuals had a life that mattered and people who loved them. And it is in order to prevent further losses that we are focusing measures on these high-risk areas. There have now been 214 cases, including 30 deaths, in continuing care facilities in this province. I know that many Albertans have concerns about their loved ones at these facilities. I hear their concerns and want to assure them that we are doing everything possible to help seniors and other vulnerable individuals living and working in these facilities to stay as safe as possible. On Friday, I announced new measures to limit the spread
including requiring all workers in continuing care and designated supportive living facilities to work at only one site. Work is underway to implement this in a way that also ensures facilities have enough staff to safely care for residents. We are testing any staff or resident who display any symptoms at continuing care facilities. Any resident who has a routine interface with staff is being actively screened daily for symptoms. This includes a temperature check as well as questions and observations about their health. Staff in these facilities who need to be within 2 meters of others during the course of their work are required to wear face masks for the duration of their shift. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 2543 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 286 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 115 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ। 38 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 14 ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 223 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। As of 12:30 this afternoon, there are 2,543 cases of COVID-19 in Toronto. This includes 2,257 confirmed cases and 286 probable cases. There are 223 people hospitalized, 90 of whom are in intensive care units. There are also currently 38 active outbreaks in our long-term care homes and 14 in local retirement homes. I'm sad to report that there have been 68 confirmed COVID-19 deaths in our long-term care homes and 1 confirmed COVID-19 death in a local retirement home. In total, 115 people have died of COVID-19 in our community. And I ask that you please join me in offering our condolences to everyone in our community who has lost a loved one to COVID-19 during this very difficult time. While I appreciate the desire to know details about individual cases and individual situations, our focus needs to be on managing our local outbreak response and protecting the privacy of these individuals and their families during this difficult time. It's with this in mind that at this time, we are not providing detailed data on cases per facility or long-term care home. These numbers are constantly changing as situations evolve, often many times daily. I've received many questions about long-term care and our role at public health in keeping their residents safe during this pandemic. I'm truly concerned about the devastating impacts of COVID-19 that we are seeing in our long-term care homes, and these are affecting our loved ones in the community. Given the complexity of the long-term care sector, I do think it's worth a quick overview to explain how this system operates, at least at a very high level. Long-term care homes are part of the province's healthcare system. In order to qualify to live in a long-term care home, residents must have significant health needs and require help with most daily activities. This means that residents of our long-term care homes are amongst the most frail and vulnerable in our community. In Ontario, the Ministry of Long-Term Care regulates, inspects, and sets out accommodation fees for all long-term care homes. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1517 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 942 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ 134 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 58 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ।
We'll report that we have 27 new cases who have tested positive in the province in the last 24 hours, bringing our total to 1,517. That includes 658 in Vancouver Coastal Health Region, 601 in the Fraser Health Region, 89 on Vancouver Island Health Region, 141 people in Interior Health, and 28 people in the Northern Health Region. We have, in addition, one additional long-term care facility outbreak reported in Vancouver Coastal Health in the South Granville Park Lodge. And as always, the list of the long-term care facility outbreaks will be included with the statement release. We have 20 other long-term care or assisted living facilities with ongoing active outbreaks, including 289 cases so far, 165 residents, and 124 staff. In addition, we have 3 additional positive cases at the nursery facility in the Interior Health, where we've had an ongoing outbreak and monitoring that Interior Health is doing with that premise, where we've had a number of temporary foreign workers who've tested positive. The facility outbreak at the Okanagan Correctional Centre remains at a single positive case so far, but there's ongoing outbreak measures at that facility. And as we've talked about over the last few days, we have an ongoing and concerning outbreak at the Mission Medium Security Correctional Facility in the Lower Mainland. There are, as of official reports, there are 41 test positive cases. We know there's ongoing testing and cases pending, and we currently have 7 people from that facility who are in hospital in BC. In response to that, we've had an ongoing effort over this weekend to beef up the outbreak response, the infection prevention and control measures, and the investigation of the outbreak and management of the outbreak between the province, Fraser Health Authority in particular, and Correctional Services Canada. And as part of that, the hospital, Abbotsford Regional Hospital, has developed a dedicated unit to ensure that people can be safely and securely cared for, if need be, in hospital. And in addition, Fraser Health is looking at redeploying the mobile medical unit that we have in the province that is able to look after people in a hospital setting and include critical care if need be. This mobile medical unit has been set up at the Vancouver Convention Centre, but it will be redeployed to the Abbotsford area to provide additional support for this ongoing and very concerning outbreak that we have at the Mission Correctional Facility. In addition, right now we have 134 people in British Columbia who are hospitalized, and of those, 58 are in critical care ICU. We have an additional 3 deaths to report today, bringing our total of people who have died from COVID-19 in BC to 72. All 3 of these were deaths that occurred in our long-term care homes, 2 in Vancouver Coastal and 1 in Fraser Health. And our condolences and our thoughts and prayers go out to the families and the care providers for these people who have been affected by this virus. We have 942 people who have recovered fully in BC. ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਲੱਖ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਊਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 752 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਦੇ ਬਲਾਜ਼ੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਅਰਬ ਤੋਂ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3,700 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ बर्बाद हो गई है। उन्हें कहा है कि 5 अरब डॉलर तो लैके 10 अरब डॉलर धन असीं गवा चुके हैं। इसका इस्तेमाल अमेरिका के सब तो वड्डे शहर विच बुनियादी सेवावां देण विच कीता जा सकदा सी। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 67 ਤੋਂ 85% ਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ARDS ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ 45% ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਰਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਡਿਸਮਿਊਟੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਤਵੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਡ ਹਾਲੀਡੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 129 ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।